So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da Juma'a. Fatan mun yi sallar Juma'a lafiya. Tsarabar Juma'a na wannan satin yau lallai zan yi magana akan abubuwa masu muhimmanci. Musamman a wannan shekara ta 2024 da muke ƙoƙarin shiga. To, na farko zan fara magana akan wato advanced trader ko ince intermediate wanda sun daɗe da fara trading ko kuma suna da experience a trading amma har yanzu suna kai komo sun kasa samo kansu edge, sun kasa samo kansu wato wani proving abu da zai na musu aiki. So ina so in sanar da ku wani abu mai matuƙar muhimmanci. Abin ko shine ba strategy bane matsalanku. Ba strategy bane matsalanku. Matsalarku ku ne. Matsalarka kai ne. Kai ne matsalarka. Abin da nake nufi shine kowane strategy a wannan kasuwa ta forex trading or crypto trading or indices or stock trading, kowane strategy yana aiki. Babu strategy da baya aiki. Kawai sai dai wani strategy ya fi wani strategy, wani strategy ya fi wani strategy, wato zai iya zamana cewa based on win rate na kowane strategy. Misali wannan zai zama yana da 30%. A cikin kowane strategy akwai model. So kai zaka nemo kanka model naka sannan sai kuma kai building edge. Wato wannan building edge din ya zama cewa kana da wasu dalilanka. Kai ne da kasancewa duk lokacin da zaka shigo market ga abin da kake nema, ga dalilin da kake nema, ga abin da kake so ka gani, ga lokacin da kake so ka samu ka yi mai buying or selling in order to make profit from wannan industry din or from wannan marketing. So marketing is wide. Abin da nake nufi shine duniya ce. Tana kuma fahimtar kowane yare, daga kowane yare ka zo mata da shi za ta gane, za ta fahimci shi. So kai ne. To ya za a yi a 2024 ka samu lallai wannan abin da zan faɗa inda za ka yi aiki da su, ina tabbatar ma da cewa insha Allahu za ka samu canji akan abin da kake gani, za kuma ka samu wato matuƙar nasara a tafiyarka da ikon Allah in ka samar da wannan abin da zan lissafa a at least wata 3 masu zuwa ko wata 6 na tsakiyar shekara. Na farko shine ka nemo kanka trading peers. Ka nemo kanka trading peers ko asset guda 1 zuwa 2 ya ishe ka. Guda 1 zuwa 2 ya ishe ka, maximum 3 if possible ma as a beginner ka ɗauki guda 1. One peer, one currency pair, one single strategy, one model. One model. Like me nake gani a allan dungur kake ka fada ka siya ko buying whatever. Like saboda resistance kake amfani da shi are you an ICT trader, XMC, waye ko waye kai. Whatever kind of strategy kake amfani da shi, one single model ya ishe ka. One approach. Every single day ka zo ka repeating the same process abu daya ya ishe ka. Kai mastering ɗinsa. Ka samu checklist guda 2 zuwa 3. Simple, ka mai da abun ka simple. Simplicity always wins. Babu bukatar kai complicating abubuwa. In ka complicating trading zai wahalar da kai, saboda ka from nan zai haifar ma da analysis paralysis. That means you can become like, or you can even be very good at technical analysis or whatever kind of analysis you are doing open fundamental. You can be good at one analysis price, kai calling price, amma ba za ka iya executing trade because of too much information da ka tara kanka, sannan kai complicating strategy naka, kai complicating way na yadda kake approaching market. Saboda too much information da ka tara, dalilin da yasa ka kalli nan kake ganin cewa za ka yi buying ko selling, za ka nemo kanka wani dalilin da zai sa ba za ka yi buying din ko selling din ba. So that make it and keep it simple. Keep it so simple. One single session of trading ya ishe ka. One session, whether Asian session, whether London session or New York session, ka ɗauki guda 1 ya ishe ka. One trade, maximum 2 trade a rana. One trade ma is enough. 2 to 3 trade a week ya ishe ka. 2 to 3 trade a week ya ishe ka. Get yourself a time da zaka zauna kai backtesting, ka samu backtested data akan wato model naka. Ina ce me backtesting? Ina ce backtesting ko da yaushe ina nufin backtesting ka duba previous
price abin da ya faru, kai testing abin da yasa kake shiga wannan trade din, ka samu proving wato back tested data for you to understand or to know the win rate of your strategy. If you know the win rate, at least get 30 to 40% win rate is enough for you. 40% win rate, misali in ka trade 10 za ka yi losing 6, za ka yi winning 4, ya ishe ka. You can become a profitable trader. Baka bukatar sai ka winning trade 10 ko 8 ko waye. Ba magana ake akan losing ko yawan losing. It's all about how much kake losing lokacin da kai losing and how much kake winning lokacin da kai winning. So ka samu good risk management, sannan kai setting wa kanka goals. Make sure kai setting realistic goals. Abubuwan da za su iya faruwa. Then have a good trading plan. Ka samu kanka trading plan mai kyau, yadda kake approaching market din, me kake yi, yaushe kake yi, ya kake yi, kai duk rubuta su ka ajiye. Sannan ka samu kanka rules, ka kuma yi trading based on rules. Abu na ƙarshe mai matuƙar muhimmanci shine consistency. Consistency is the key. In na ce consistency da Hausa shine ka zo yau, ka zo gobe, ka zo jibi, yau da gobe in ji Bahaushe. Kullum ka zo da daɗi da ba daɗi, win or loss, ka zo ka yi wannan trading din. Sai ka keeping trade record, constant trade record. Trading journal. Kai keeping trading journal consistently. Ko winning ko losing na trade naka ka dau journal, sannan ka zama kana refining from trading journal naka, kana koya from wannan. Is the best way da zaka koya. The wannan market din is the best teacher da zaka samu. Best teacher da zaka samu. Wannan kenan for advanced trader da struggling traders. In kai keeping wannan consistently, zaka ga da trading naka zai canja. So for a beginners, ku da kuke so ku fara, wanda kuke shinadin farawa, ko wanda suka fara just of recent, zan ba ku wani some advice da zai zama cewa in kuka evaluating nasu is one of the biggest mistakes da za ku yi making wato sawunku na farko ko step ɗinku na farko da kuka fara yin forex trading ko crypto trading, whatever kind of trading da kake yi, ko da ma online business ne. Abu na farko shine kada ka taɓa gaya wa society cewa you are a trader. Never. Kada ka gaya wa mutane cewa kai forex trader ne. Never. Saboda ba za su taɓa fahimtar ka ba, ba su taɓa gane me kake nufi ba, ba su taɓa gane mafarkin ka ba. In fact, kana cikin society ma da kai da kake na Hausawa da har yanzu ba mai believing da irin wannan abubuwan ba ka bukata. Sannan kada ka gaya familin ka cewa kana trading. Su ma ba su taɓa fahimtar ka ba, ba su fahimci inda ka dosa ba. And also kada ka tafi ka je inda kake aiki, ka je ka fara gaya wa co-workers naka, bi ma'ana abokanan aikin ka, cewa ka fara trading, gashi ma wani business ne da ake iya samun kuɗi mai yawa da kaza, ko kuma ka gaya wa mai gidanka. No, kada ka yi. Mistake ne, kada ka yi. Ba ka bukatar wannan. Ka mai da kanka kai kanka, ka bawa kanka a matsayin sirri, sannan ka yi aiki tukuru a kan karan kanka da kai samo da kanka wannan nasarar. In kai haƙuri, insha Allah har mai gidan naka za ka mai retire. Amma kai shiru, kai ɓoye wannan, kai bidin. Sannan kada ka je ka fara struggling neman yadda za ka samu signal. Kada ka fara tsalle-tsallen shiga daga wannan strategy zuwa wannan strategy. Ko wannan strategy yana aiki, amma it takes time for you before kai masterin cewa kai zai yi ma aiki. Kada ka je, kada ka subscribing to alert. Bi ma'ana kada ka je ka fara biyan kuɗin subscription to wani platform cewa trading view ne waye kana so ka samu wani alert ko wani abun nan. It's just waste of time. Kada ka waste kuɗin ka a wajen sayan littattafai. It's just waste of time and money. Kada ka yi. Never. You don't need books kaza for now. No. Kai ne. This is mental game. This is game of mentalism. Sai ka yi mastering kanka. Once ka understanding, this is you between you versus you, sai ka zauna lafiya. Kada ka yi babu ka ajiye wa'annan. Lalle in kai wannan ka mai da hankali a wajen kokarin lalle abin da ka koya cewa ka yi shi right. Kada ka kalli kuɗi yanzu tukunna. Saboda in kai abin daidai, kuɗin za su zo. A lot of abubuwa. Saboda haka in kai wannan a matsayin ka na beginner, za ka samu abin da kake so kai ma, insha Allah. So in wannan bidiyon ka amfana da shi, lallai ku yi liking, sannan ku yi sharing, ku yi saving, sannan saboda mutane su masu samu su amfana da yawa. So wannan kenan a cikin wannan bidiyo na tsarabar Juma'a. Allah ya ba mu sa'a baki ɗaya zuwa cikin wannan shekara ta 2024. Allah ya sa mu samu abin da zatonmu bai taɓa zato ba. Sai anjima.